manya nga bijjo engineer Peter amne engineer William kuva no Semblad Construction Company yo number no construction company in Uganda ye company yo kanu mu Uganda baye yezimu ku company okijja mu nsonga z'okuzimba nga bakitegeera kye bakola era registered so wekwata Semblad Construction togenda kwejjusa otherwise olunaku olwaleero video yaffe eno kagenda kuba kalango kalango nga tuyita ku Semblad Media nga nabagamba Semblad Media yekwasaganya emirimu gya Semblad Construction naye esobola n'okukubira akalango gwe ayina akalango ko naye akalango ako bwe kaba nga kali in the line of construction nga ekintu kyolanga kiri mu line ya kuzimba n'ettaka oba n'amataka so kati wano Semblad Media oba oyina ettaka ly'otunda nga liri mu makubo matuufu tusobola okujja ne tulirambula ne tulikutera ku media yaffe kuno wabaayo client alyagala n'asobola oddigula kyekimu ne ku nnyumba oba oyina ennyumba nga ogitunda ng'eri mu makubo matuufu tusobola okujja nayo ne tukola ki ne tukuba nga tukubira akalango nga tuyita ku Semblad Media that is Semblad Media so gwe oba olimu eyo line oba kugula ttaka Semblad Construction niwo ekikwasaganya naye oba oyina ly'otunda Semblad Media esobola okukola ki okulangira so gwe omukisa gwe tukyawadde abantu baffe abatufollowinga so aba business endala nammwe gye bujja mu maaso osanga tuli bagattako nga tumaze okubaako ebintu bye tutunulira otherwise olunaku lwaliro tubaleetedde our new brand house eri ku katale etundibwa naye tugenda gibalaga ebiri munda oba features zeyina interior design at the end of the day ojja kubanga omanya sente mmeka zerimu ezisaana oba tezisaana oba oziina oba ojja kusobola okubanga tukikwasaganya ennyumba yaffe eno 3 bedroom house etudde ku pooti 105 nga yakyapa ennyumba eno esa 3 bedroom house a residential bungalow etudde ku pooti 105 ng'emugiraba so tugenda kuba tugibalambuza otherwise location eri wano ku Ntebbe Road owandiise ekitende okuliraana ewa Mulindwa wali ekisaawe ekya Viper oba ku maka ga Viper just 1 kilometer from the main road just only 1 kilometer from the main road that is kuva ku Ntebbe Road okay so oba we bayita zona area bayita ku Mwenda otherwise ennyumba yaffe yeeno 3 bedroom house etundibwa era ng'emugiraba bweba tutandikidde wano lino lyeddiiro bejjo lye tubasomesaako nti wetugamba 3 bedroom house ez'abantu abakolamu oba akasente nga wekali kino kye tuba tutegeeza eddiiro liraba bwaguuga gye wandiise living room or sitting room amadinisa geego wansi katayiro kalungi ke bataddemu mugiraba wano we wabeera TV screen eno gye wandiise living room or sitting already yawedde oyo yenna alina sente ze oli waddembe okuinboxinga Semblad oba ng'oyita ku nnamba eyo n'ofuna details it is a 3 bedroom house etundibwa nga eri ku ploti futi 5 ku 100 nga yakyapa so wetuva mu sitting mbalaze sitting wefaanana interior design waayo ekijja mu ddiiro amataala wona mugalabye kati wano tuba tuddako tuyinza obalaga mu kitchen erina ekiyungu mukiraba oteeka ebintu okay kiyungu kinene bulungi ya kino kyekiyungu oba tukola kitchen
kinene ka tiles mukalaba ke bateekamu. Otherwise olyaiza okubuuza nga tulaba wanyirira nnyo ate wekijja ku manda biki bibeera luddawa. Ebyo birina kasitowa nja kabalaga wabweru kwe kali bakateekako bw'osobola okujja amanda biki ebyo ebiddugaza muno nga temugenda munnyo biddugala. So jangu mbalage ova mu kiyungu katusooke tutandikire mu master bedroom. Yeno bedroom esooka era gye tuyita master. Giraba bweti weefaanana oba bweti ye size diro kisenge kinene nga mukiraba. Okay. Kisenge kinene nga mukiraba. Abakolamu abanene bafe abali mu diaspora. Eno Mr. Joseph owe Canada njikwagaliza. Owe Canada njikwagaliza eno. Ne madam manyi video nejja kutukako. This is a washroom eya master bedroom. Yeno washroom eya master bedroom. Yeno bathtub, toilet. So ngazi bulungi edinisa lyako muliraba. Kamera keeko kugamba tebagidesigninga bubi. So kibeera eriggo ogamba nti wemba njiguze nkyuseemuko naye ng'ebisinga nze kyenjagadde ku nnyumba eno nene bulungi buli kimu bagikiwa nga kinene. Kati ewe tuva mu master bedroom ne bathroom yayo then nga tugenda mu other two bedroom. Ne before other two bedroom yeno bulijjo gye mbagamba public toilet nti bagenyi bakyadde. Olina abagenyi, olinawo emikolo, olina abantu abaze abewaka. Tebajja kugenda ate mu bisenge mu washroom ya master bedroom baba bajja kuba bakola ki? Bakozesa eri public. Erinawo ne kano ka space so okuteeka ano ngoye kugololerawo laundry eyinza ogiteeka ano ngatto oba. Then the first bedroom is here. Kuba eri master bedroom yo tebeerako nti first bedroom no esigala master bedroom. Now the first bedroom eri wano yeno wardrobes wateeka engoye zino tewali ngoye ate ziteeka wansi wa bitanda. Wateekamu wardrobe zemala. So room nayo simbi nene bulungi kuba engoye byani byonna bigenda muli. So kati kitanda wabeera wano space ngeri free. So okay, so this is the first bedroom. Now the second bedroom is here. Second bedroom yeno era nayo kyekimu weti weefaanana era nayo erina wardrobes woteeka engoye byani nawe ebiri wano. Nayo simbi yayo size. Then balina washroom yaabwe yeno. Balina washroom yaabwe. Kati kiri ekisenge oli asobola okukozesa public toilet wali oba nakozesa ku kineera. Kirabye? So toilet and a showering area nti wano okolera emirimu gya gavumenti wano n'onaaba. So that's why wabeerawo T stroke B. So ennyumba yaffe bweti bweba efaananye. Nze kye najagaddeko nyumba nnene. So gwe wenna omweteefuteefu yakola akasente ke atayagala byakubonaabona oba ekyo kyentera obbagamba nti gwa kasente kawe kayinga tuyagala byakugula matafali ate pulani y'ennyumba ate byani
ennyumba bwe ziti z'oba olina okugula. So this is how it is when it comes to a 3-bedroom house. Etundibwa esangibwa wano Entebbe Road. Owandiise ku Mwenda oba Bwebajja. Bwebajja awo wonna oba osobola ogituukako. Eri just 1 kilometer from the main road. 1 kilometer from the main road. Oba osobola okuba ova mangu wano nodda ku main nodda mu kibuga. So Semblad Construction ne Semblad Media yekutuusizaako video eno. So sitting yeno ogiraba yemala. So ebeera eriko ka dining kali ka area bwetu. Otherwise tugende mbalageko wabweru wetugamba fuuti 5 ku 10 weebeera. So eno ye compound esobola okuyingiza emmotoka eziwera 5. This is a compound. Yeah. Oba gyandise wano front side. So wano tuba tugenda back side. So this is Katoi yewabweru, public toilet yewabweru. So it's back side. Kugamba ennyumba yagikola nga nnene. Kano ke kayumba k'omukozi oba sikaali. So amazzi eno ye back side. Gibalage nga wefaanana back side. Yagizimba nga nnene buli kimu n'agiteekako nga kinene such that wabweru teyeetaagayo nnyo kubeerayo. Wabweru nga teyeetaaga nnyo kubeerayo. Kati kano ke mbagambye ku ekiyungu kyaffe naye kati bino simanya mbanda byani bigenda mu kano akasitoowa. So yagizimba asobola ogikola nga nto naye yagizimba such that nti wabweru towetaaga nnyo kubeera wabweru. Mu bufunze kye twandiise self contained. Okay. So bwajetaaze okumanya ebisingawo so okujja ku inbox yaffe gwemanya buli kye tukuleetera ku Semblad Media oba ku Semblad Construction oba ku mukutu gwaffe guno manya kiri mu makubo matuufu. Tetusobola kulanga kintu nga kiina amakoona. Buli kye tubaleetera kibeera kiri mu makubo matuufu. Tujja kwongera okugenda nga tubalaga ennyumba ez'enjawulo. Kumu abantu abagala okugula ennyumba eziwedde nga gw'oli toyagala byakuzimba, toyagala simanya pulaani y'ennyumba ate bbulooka baazibye ate seminti ebyo nga toyagala bitegeera. Oba weetaaga ennyumba ezifaanana bwe ziti oba weetaaga ekintu ekiba kiwedde bwe kiti. Gwagamba saagala mu kyalo saagala genda wali nfuufu enjala bwenva nga nsobola okudda ku main road ne ŋŋenda. This is Entebbe Road. Osobola okuba wano 1 kilometer ng'odda wali ku kkubo ng'odda mu kibuga oba ng'odda ku kisaawe. So oba omanyi area beta Bwebajja ku Mwenda Kajjansi oba ekisaawe kya Mulindwa, that is Viper. Awo manya area eno oba osobola ogitegeera. Otherwise ngenda kubamba sibula gwe yandyetaaze check on this number eri ku video eno obenga ofuna ebisingawo ekyapa ky'ennyumba eno details zonna ezisingawo ku nnyumba eno ng'oli serious oba ojja kumanya omuwendo gwa ssente ogutundibwa ennyumba eno n'ebisigadde. Otherwise ngenda kubamba kumi ano engineer Peter okuva no ku Semblad Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.